நான் வந்து ரிவ்யூஸ் பார்த்து தான் வந்தேன். இப்போ பண்ணது நான் 2-way தான். இது ஆம்பிளிஃபயர் அண்ட் டிஎஸ்பி. ஒரு என்ட்ரி லெவல் சொல்லலாம். மிஸ்டர் விஜய் அவர் வந்து எக்ஸலண்டா கைட் பண்ணி நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு என்னவோ அது ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுத்திருந்தாரு. அவுட்புட் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கு. என்னோட 6வது கார் இது. நான் கிட்டத்தட்ட நான் நிறைய அக்சசரி ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன். ஆனா வந்து அந்த டைம் அண்ட் எஃபர்ட் அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணது கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்னு உட்காந்து கேட்டது வண்டர்ஃபுல். ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்து டியூனிங் எவ்வளவு ஹார்ட்வேர் இன்புட் தேவைப்படுதோ அவளுக்கு சாஃப்ட்வேர் டியூனிங் ரொம்ப தேவை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 hour டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவருக்கு நல்லா டியூன் பண்ணி கொடுத்தாரு நம்ம டேஸ்ட் கேட்டாங்க. 3-way பண்ணணும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு 3-way பண்ணா கண்டிப்பா கார் ஓகே தான் பண்ணேன். நான் ஹைலி ரெக்கமெண்டட். யாருக்குன்னா கார் ஆடியோ பண்ணணும்னு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் கார். Come to 555. Feel the music, the bass is thumping, lights are flashing, crowd is jumping, energy's high, no time for slumping. 555, the rhythm's alive, dancing all night, we thrive. The beats so strong, it makes us dive. In this club, we're born to survive. 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 Oh, born to survive. In this club, we're born to survive. Come on. Come to 555, feel the music, the bass is thumping, lights are flashing and crowd is jumping, energy's high, no time for slumping. 555, the rhythm's alive, dancing all night, we thrive. The beat's so strong it makes us dive. In this club we're born to survive. In this club we're born to survive. Or born to survive. In this club we're born to survive.